Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. أرحب بكم في فصل اللغة العربية إن شاء الله. في هذا الفيديو سنتعلم الفعل المضارع. أولا إن شاء الله سنترجم في اللغة الإنجليزية وبعد ذلك سنترجم في اللغة الإنجليزية. تعال نبدأ. تفعل you do, تفعلون you all do, نفعل I do, تقرأ you read, تقرؤون you all read, نقرأ we read. ماذا تفعلون what do you do؟ نقرأ ونكتب we read and write. ماذا تقرؤون what do you read؟ نقرأ الكتب we read the books. ماذا تكتبون what do you write؟ نكتب الدرس we write the lesson. ألا تلعبون اليوم don't you play today؟ لا نلعب اليوم we do not play today. أتخرجون للنزهة do you go out for the picnic؟ نعم نخرج بعد العصر yes we will go after عصر. في أي سنة امتحانكم in which year your examination is there؟ في هذه السنة in this year. في أي شهر in which month؟ في شهر إبريل in April month. هذا برنامج الامتحان this is examination program. الأردو يوم الاثنين أردو on Monday. التاريخ يوم الثلاثاء history on Tuesday. العربي Arabic يوم الأربعاء Wednesday. الدينيات دينيات يوم الخميس on Thursday. الحساب maths يوم الجمعة on Friday. الإنجليزية English يوم السبت on Saturday. الإجازة العطلة الفراغ holiday يوم الأحد on Sunday. أسئلة questions. أتفهمون الدرس do you understand the lesson؟ أتقرؤون القرآن do you read the Holy Quran؟ أتفهمون القرآن do you understand the Holy Quran؟ أتأكلون في الفترة do you eat in interval؟ أتلعبون do you play؟ أتعبدون do you worship؟ أتنهض صباحا do you get up in the morning؟ أتمزح في الصف do you joke in the class؟ أتسجدون لله do you bow for Allah؟ أتلعب بكرة القدم do you play football؟ أتشكرون لله do you thank Allah؟ أتحفظن الدرس أتحفظ الدرس do you by heart the lesson؟ Now we are going to translate Urdu sentences in English language. आप खेलते हैं you play. हम पढ़ते हैं we read. हम खाना खाते हैं we eat the food. आप दूध पीते हैं you drink the milk. हम गोश्त खाते हैं we eat the meat. आप फल खाते हैं you eat the fruit. हम पीर के दिन निकलेंगे we will go out on Monday. क्या आप चाशुमे के दिन निकलेंगे will you go out on Wednesday? आप मंगल के दिन कहाँ जाएंगे where will you go on Tuesday? तो हफ्ते के दिन कहाँ जाएगा where will you go on Saturday? हम जुमेरात तक किताब ख़त्म करेंगे we will finish the book on Thursday.
तुम शाम के खाने में क्या खाते हो? What do you take in the dinner? क्या तुम दोपहर के खाने में रोटी नहीं खाते? Do you not take bread in lunch? तातील में हमारा प्रोग्राम तफरीह है। Our program is picnic on holiday. क्या इतवार के दिन तातील है? Is on Sunday holiday. मई का महीना गर्मा का महीना है। May month is summer month. दिसंबर साल का आखिरी महीना है। दिसंबर is last month. जनवरी का महीना साल का पहला महीना है। जनवरी is the first month of the year. मार्च और अप्रैल में लड़कों के इम्तिहानात है। There are examinations for the boys in March and April. If you want to conjugate, if you want to learn any sentences, please comment it. For watching Arabic videos, thank you very much.